Elektrod malzemeleri ve elektrod takım imalatı. Elektrod takımı. Elektrod takımı, yapılmak istenen iş parçasının formuna uygun olarak şekillendirilmiş aşındırıcı elemandır. Geleneksel işleme metotlarındaki gibi bazı elektrod malzemeleri, diğerlerinden daha iyi kesme ve aşındırma kalitelerine sahiptir. When building injection molds, and we always had to CNC machine our electrodes perfectly. But now, with our Markforged Metal X, we can print them unattended. Let's get into it. Now that our part is finished printing, we are left with what we call a green part, or a part that needs to be washed and sintered. To do that, we first weigh our green part and input the weight into Eiger, and then Eiger will tell us how long to wash our part for. The wash uses an Opteon SF79 solvent that is boiled to accelerate the washing process. It chemically debinds the wax from our part to prepare it to be sintered. After the washing process is finished and the wax has been removed from our part, we can now load it into our sinter furnace. Now the sinter furnace is going to fuse our copper together and complete our part. Alright guys, so our sintering run is finished. This was the final step of our process. Our furnace has successfully baked out all that wax and polymer matrix, and it fused our part together to give us a pure copper electrode. Alright, so we sintered both of our parts, and the cool thing about this process is you can sinter a variety of different parts in a single run. So now we're going to take this, we're going to take it over to our ONA Iris 6, and we're going to burn it into a piece of A286 stainless steel. So let's go do that. You've seen us cut through parts on our wire EDM. Now you're going to see us burn blind pockets on our sinker EDM. During our burn, our electrode isn't actually contacting our workpiece. Instead, when it gets close enough and the correct voltage is applied, a spark is going to jump the gap between our electrode and the part, and it's going to burn our material away. Typically, you would come back in and finish this pocket with finishing electrodes, but we wanted to test the 3D printed electrode's durability during a roughing application, and honestly, it's performing better than I expected. I'm really pleased with this copper 3D printed electrode. Elektrod takım malzemesi, bu yüzden aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. Elektrik ve ısı iletiminde iyi olmalıdır. Biçimlendirme için kolay işlenebilir ve makul maliyette oluşturulabilir olmalıdır. İş parçasından verimli metal talaş kaldırmaya elverişli olmalıdır. Aşındırma işlemi boyunca deformasyona dirençli olmalıdır.
Elektrod takımı, düşük aşınma miktarlarını verebilecek özellikte olmalıdır. Elektrod malzemeleri. EDM ile işlemede kullanılmak üzere, elektrod takımı malzemesi üretmek için ekonomik ve iyi bir malzeme bulmak maksadıyla pek çok deney gerçekleştirilmiştir. Çünkü elektriksel kıvılcımla aşındırma ile işleme metodunda, üretilen bir parçanın maliyetinin %50'sini elektrod takımı masrafı oluşturur. Bu nedenle elektrodların büyük bir dikkatle kullanılmaları gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Tungsten karbür, bakır tungsten, gümüş tungsten, sarı pirinç, bakır, krom kaplanmış malzemeler, grafit ve çinko alaşımları, elektrod takım malzemesi olarak kesin uygulamaları bulunmuş malzemelerin hiçbiri genel amaçlı uygulamalar için değildir. Her işleme operasyonu, elektrod takım malzemesinin seçimini kendisi belirler. Piyasada birçok elektrod takım malzemesi vardır. Elektrod malzemelerini 3 ana grupta toplamak mümkündür. Metal olan elektrod takım malzemeleri. Elektrolitik bakır. Bakır tungsten. Gümüşa tungsten. Alaşımlı alüminyum. Pirinç. Tungsten. Çelik. Metal olmayan elektrod takım malzemeleri. Grafitler. Metal ve metal olmayan malzeme karışımı elektrod takım malzemeleri. Bakır grafitler. Elektrolitik bakırın biçimlendirilmesi. ECU'nun biçimlendirilmesi için genellikle iki yol izlenir. Sıcak preslenerek, ECU'nun preslenme işi, bakırın 880 dereceye kadar ısıtılması ile gerçekleştirilir. Presleme 2 veya 3 kez yapılır. Elektrod imalatında şahmerdan kullanılabilir. Her bir işlem arasında ECU'nun tavlanması önemlidir. Bakırın soğuma süresince, çekilme olayı ile karşı karşıya kalacağı da unutulmamalıdır. Soğuk preslenerek, soğuk presleme, bir hidrolik presle gerçekleştirilir.
Bu metotla, madalya gibi ayrıntılı elektrodların çok hassas olarak üretimi mümkündür. Her bir işlem arasında tavlama işlemi yaparak, ayrıntılı elektrot takımı malzemesini, ortalama 12 defa prese tabi tutarak istenilen forma getirmek mümkündür. Geleneksel işleme metotlarıyla elektrod imalatı. Ecu, torna ve freze tezgahlarında kolayca işlenebilir. Kesici takımlara sıvanma ve yapışma özelliği yoktur ama ecunun işlenmesi esnasında %50 doymuş yağ ve %50 diğer petrol ürünü yağ karışım veya özel bir yağ kullanmak gereklidir. Ekstrüzyon veya çekme metoduyla elektrod imalatı. Bu metot genellikle büyük boyutlu elektrod veya değişmez profilli elektrod üretiminde kullanılır. Özel şekilli veya yuvarlak boru tipi elektrod üretiminde ekstrüzyon çok sık kullanılır. Metal kaplamayla elektrod imalatı. Bu metot 3 boyutlu elektrodların üretiminde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Eritilmiş bakır tel, metal kalıp üzerine özel dizayn edilmiş bir uç ile püskürtülür. Böylece arzu edilen elektrod şekli elde edilir. Bu yolla üretilen elektrodlar çok gözenekli olduğundan kimyasal etkilenmelerden uzak tutulmalıdır. Bu elektrodlar daha çok ince ve hassas alın işlemelerinde kullanılmaktadır. Galvanoteknik metoduyla elektrod imalatı. Galvanoteknik, 3 boyutlu, çok ince teferruatlı elektrodların üretiminde, otomotiv endüstrisinde kullanılan takımların yapımında veya geniş plastik kalıplarının son yüzey işlemleri için kullanılır. Bu işlem, özel bir bilgi gerektirmektedir. Gelişmiş sanayi ülkelerinde, galvanoteknikte elektrod üretimi üzerine uzmanlaşmış firmalar vardır. Genelde, ihtiyaç sahipleri kullanacakları elektrodlar için bu firmalara başvururlar. Ancak belirli ölçülerdeki elektrodları, kendi imkanları ile üretmek isteyenler için takip edilecek metot, aşağıdaki şekilde açıklanabilir. Yapılmak istenen elektrodun şekline ve boyuna uygun, belirli bir modeline ihtiyaç vardır. Bu model, verniklenmiş ağaçtan veya metalden olabilir. Kalıptan kolayca çıkarılabilmesi için modelin yan kısımlarında en az 1 derece koniklik verilmelidir. Elektrod modelinden bir veya birden fazla kalıp yapılmalıdır. Bunlar, elektrod yapımının temelini oluşturacak olan ve epoksi reçineden yapılan aletler olacaktır. Bunun için birçok değişik marka reçine kullanılabilir. Çok iyi temizlenmiş model, kalıp ayırıcı malzeme ile ince bir tabaka oluşturacak şekilde kaplanır. Daha sonra, sertleştirici ile karışmış halde model üzerine fırça ile 1 milimetre kalınlığında tabaka oluşturacak şekilde sürülür. Yaklaşık 20 ila 30 dakika sonra sertleştirici, alüminyum tozuyla karıştırılarak, karışım model üzerin 10 milimetre kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde dökülür. Daha fazla kalınlık isteniyorsa karışım daha fazla dökülür. Sertleşme gerçekleştikten sonra model kalıptan çıkartılır. Dielektrik sıvı. Elektro-Erozyon takım tezgahı ile metallerin işlenmesinde dielektrik sıvının önemi büyüktür.
Dielektrik sıvının bu fonksiyonlarını aşağıda belirtildiği şekilde ifade etmek mümkündür. İş parçası ve elektrot takımı arasında kıvılcım oluşturulmasına yardım eder. Kıvılcım yolunu dar bir kanala dönüştürür. Buna deşarj tüneli denir. İş parçası ve elektrot takımı arasında yalıtkan gibi iş görür. İş parçasından ve elektrot takımından aşınmış parçaları işlem bölgesinden uzağa sürüklemeye çalışır. İş parçası ve elektrot takımının her ikisi içinde soğutucu gibi etki eder. Dielektrik sıvı tipleri ve özellikleri, EDM ile işlemede, farklı talaş kaldırma miktarı elde etmek için, pek çok sıvı türü, dielektrik gibi kullanılmaktadır. Dielektrik sıvı, süratle iyonlaşmalı yani iyonlara ayrılmalı ve buharlaşmalı ve tekrar nötrleşmelidir. Kısaca, iyonsuzlaşma özelliğine sahip olmalıdır. Bununla birlikte, dar işleme aralığına pompalanabilmeye izin verecek düşük bir viskoziteye de sahip olmalıdır. Çok yaygın kullanılan EDM dielektrik sıvıları, dielektrik özellikleri yeterince kanıtlanmamış hafif yağlama yağları, transformatör yağları, silikon esaslı yağlar ve kerosene gibi çeşitli petrol ürünleri olmaktadır. Bunların tamamı, özellikle grafit elektrodlarla iyi sonuç vermektedir ve makul maliyete sahiptir. Bazı durumlarda ise, karbon tetraklorit ve bazı sıkıştırılmış gazlar kullanılmaktadır. EDM ile işlemede, dielektrik seçimi, talaş kaldırma miktarı ve elektrot takımı aşınmasına etkilerinden dolayı önemlidir. Bu işleme metodu için, endüstrideki çalışanlar sürekli olarak yeni ve daha iyi dielektrik sıvıları aramaktadırlar. EDM ile işlemeyi geliştirmek için, kullanılan pek çok yeni dielektrik sıvılar oldukça birbirine benzerdir. Dielektrik sıvıları, piyasada çok miktarda bulmak mümkündür. EM'de kullanılan temizleme sistemleri, EDM ile işleme metodunda temizleme, yıkama, dielektrik sıvının sirkülasyonu ile sağlanmaktadır. Elektro-Erozyon ile işlemede temizleme sistemini. Emmeli sistem. Sürekli püskürtme. Aralıklı püskürtme sistemi olarak 3 gruba ayırmak mümkündür. Dielektrik sıvı, eğer metal talaş parçacıklarını etkili bir şekilde iş parçası krateri üzerinden uzaklaştırmak ve işleme metoduna yardım etmek için kullanılıyorsa, sabit basınç altında sirkülasyon yapılmalıdır. Ayarlanan basınç değeri, genellikle 34,4 kPa ile başlar ve optimum işleme şartlarına ulaşıncaya kadar arttırılır. İşleme ve kesme eylemine yardımdan önce, dielektrik sıvı, çoğu kez metal talaş partiküllerini uzaklaştıracak ve bu sebeple daha düşük işleme miktarlarına sebep olacaktır. Çok küçük basınçlar, metal talaş partiküllerini krater yüzeyinden uzaklaştıramayacak ve kısa devrelere sebep olacaktır. Dielektrik sıvının sirkülasyonunda, metal talaş partiküllerini uzaklaştırmak için sistemde oldukça ince filtreler kullanılmalıdır, aksi takdirde dielektrik sıvı sirkülasyonu yaptırılması zor olacaktır. Kıvılcımla aşındırılmış yüzeylerin özellikleri ve yapısı. Talaş kaldırma esası, bir ısısal mekanizmaya tabidir.
Deşaryen sıcaklığının 8000 ila 12.000 derece arasında olduğu bilinmektedir. Bu yüksek sıcaklık, şüphesiz ki işlenen malzemelerin yapısı üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu etki, malzemenin cinsine göre daha büyük veya daha küçüktür ki, bütün yapılarda bu etkinin değişmediği görülür. Sık sık farkına varılmıştır ki kıvılcımla aşındırmayla işlenmiş bir takım uzun ömre sahiptir. Elimde işlenmiş sert bir çelik parçasının metalürjik yapısı incelenirse, alt alta dizilmiş 3 tabaka belirlenebilir. Bir erimiş ve tekrar katılaşmış metal tabakası, bu erimiş metal tabaka, atılmış ve kısmen küçük küreler biçiminde tekrar birikerek katılaşmış tabakadır. Ki beyaz tabaka, erimiş ve tekrar katılaşarak yeniden düzenlenmiş metal tabaka, beyaz tabaka diye bilinir. Bu tabakanın kalınlığı sabit olmayıp, karbon içeriği ve sertleşme etkisi yüzünden çok serttir. 3 tavlanmış tabaka, içerisinde çelik yapısının modifiye edilmiş olduğu ısısal tavlanma yüzünden zayıf bir sertliği olan tavlanmış tabakadır. Bu üç bölgeye ilaveten, bazı hallerde yüzeyde küçük çatlaklara rastlanır ki, bunlar zararlıdır. Özellikle tungsten karbürü, uzun deşarjlarla işlerken olur. Bu problem, 7'den aşağı Ta değerleri kullanılarak engellenebilir. Üçüncü bölge, ayrıca deşaryen biçimi tarafından etkilenir. EDM ile işleme nedeniyle olan olumsuz etki, aşağıdaki yöntemlerle de engellenebilir. Daha sonra kaldırmak üzere fazladan bir kalınlık bırakılırsa önceki işlemler tarafından etkilenen bölge tamamen yok edilebilir. Okay, go ahead. What were you saying? Yeah, when we were trying to determine what it was worth, that was another your name came up. He said, well, Jerry might have a better idea of what the used market. Yeah, I'll research it for you. I just sold an EDM, a Charmise, a hole popper about 6 weeks ago. That's from Elliott that I told you about. So, what are the travels? What's the table size? That's it. So what are the travels again? Yeah, get out a tape measure so I can get on the video. At least measure the table size for me with the tape. You got tape? Yeah. I'm still recording. You need to do it. I actually want to see the tape. That's the easiest way to do it. Better than taking notes. Well, the enclosure is fine. Let's measure the enclosure. Well, you couldn't see the numbers, it was backwards. So, about 39. Okay, the other way. 23. And then the table. Oh. Well, that's about what? 13. 13. Okay. And then the table. 22. By 16, I bet. Yep. By 16? 15 Yep. and 15 3 quarters. 3 quarters. And where are the travels? About 8 by 12. And then Z? Probably 12, 19 or 20? 12? 12 on Z. So 12. So 8 by 12 by 12. Yeah. Well, we have everything lifted up. And it submerges, I take it? No, it fills. Okay, that's what I meant by submerging. Some of the drop tanks. Oh, okay. No. I meant filling. Yeah. High pressure fill and low pressure fill.
Of course, it's a sinker, right? With C-axis. What? Has C-axis. Oh, it's got a C-axis? Yeah. Okay, it does. You're right. So it rotates. Rotates, and you can do that in the burn as well. In the burn? Okay. So while it's burning, it'll rotate? Yeah, we actually had to do a really strange thread once where it was actually had to burn that way. Okay. 12.6 by 8.6. 12.6 by 8.6? Yeah. And 12 in the Z or and 12.6. 12.6. So 12.6 in the Z, and what was the X again? 12.6. By what was the Y? 8.3. Okay. EDM ile işleme nedeniyle olan olumsuz etki, aşağıdaki yöntemlerle de engellenebilir. Yüzey işleme ile bırakılan etkilenmiş bölge çok kalınsa, kum püskürtme veya lebleme ile son işlemeye tabi tutulur. Parlatma operasyonu yapılır. Kaba ve hassas işleme arasında yeterli pay varsa, problem genellikle çözülebilir. Cái này mà cũng nhiều rồi, cái này em không phải nhìn đâu, nhưng mà cả lắp 25 phút một lần. Để xem. Elektro-Erozyon tezgâhında işlem sırası. Elektro-Erozyon tezgâhında istenilen boşluklarının oluşturulması değişik işlemlerle gerçekleştirilmektedir. Bir iş parçasının elektro-erozyon tezgâhında işlenmesindeki basamakları. İş parçası oyunun kabalığı uygun makinelerle boşaltılır. İş parçasını tabloya uygun yöntemle bağlayınız. What type of part are you going to be burning? That's graphite to aluminum. Unless you want something else. Yep, that's great.
burn. How deep do you have it down? 20 down. Halfway there already. You want to take a look at that tool changer? I have it out in the shed. What I know that. So I'll start Flame the cycle. sensor. All right, flame sensor. Okay. It drains the tank. It kills the. I don't know what you're doing here. That's the X. Football screws. Yeah, it's pretty. Well, I mean, that machine literally ran in the same 14 locations forever. Great. You want to hear the C-axis? Yep. Great, thank you. Sure. Önceden hazırlanmış elektrodu, bağlama başlığına bağlayınız, hareketli tabla ile bir hizaya getiriniz. Elektrod ve iş parçasının paralel ve dikliğini komparatörle kontrol ediniz. Tezgahın ana şalteri açılır. Right now we're getting ready to set up a block for just a demonstration to show you what EDM is and how it works. How you're looking to put that feature into your block. Here's an existing electrode, the one that we have burning out there on the machine. We designed it in Symmetron, and I'll give you an idea what this block looks like before we start. This is what we're trying to make. As you can see, there's a lot of square features in this particular job, but this is the area that we're trying to burn. So, and when I say burn, that means spark erosion. So that's what the EDM means, electronically displacing metal. So the shop term is called burning it, even though it's technically not burning it, it's just sparking away the metal. So here's what we're looking to achieve. And the first electrode we have going in there looks like this. I can give you an idea. I'm just going to try to do one electrode at a time here. There is 5 electrodes that were made to make the shapes that are going in here. And I'm going to try to show you what this looks like on the screen before we do it in steel. So this kind of shows us, so we have the bottom clear on our CAD model just so we can make sure that we have the correct features.
that we're looking to put into the steel. That way we kind of have a good idea that we're not going to have an error or a mistake, which being in the shop, you know that never happens. Nobody ever makes mistakes. So, but there's the electrode. I'm not going to get too deep into this just yet. I still want to just tell you this is just an explanation of what we're doing and how it works as best as we can explain it. This process has gotten so much better over the years. I learned on a machine that was very old. It had light strips and stuff clamps and knobs to try to make it. You can get electrocuted or zapped, and I have been zapped and looked around to see if anybody saw me. Most EDM machines will generate a series of voltage and amp combinations, both positive and negative, corresponding to the individual burning conditions that you're working with. Almost every EDM process has a custom set of combinations to help you get the results or the specific outcome you're after. If you want to know more about the technical aspects of EDM, I recommend looking on YouTube and the websites for the machines that you're interested in getting or using, or the ones you may have on your own shop. Started this burn about 17 minutes ago. It's got very small details, as you can see, and it's gone about 200 thousandths deep on this end here, and it's just getting into this cool little shape, which is roughly about 20 thousandths thick in the thin sections. And we will continue burning, and we'll come back and see it when it's done. Okay, I'm going to give you just a simple explanation of how this EDM process works. This is our workpiece. And what it is going to do is there's going to be a spark that is generated from positive to negative between the electrode, which is carbon or graphite. We'll just say carbon graphite. And it will generate a spark between the two. And this piece of steel and the carbon, I said I wasn't going to get technical, but they technically don't touch. The spark gap, I'm going to talk about it quite a bit, so I want to cover what I'm talking about. We'll call it overburn, is how far away the electrode is going to be from the steel based on voltages and finishes that we're after. So the overburn, typically, what I grew up doing is like a 2 thousandths per side overburn. And it ends up where you make your electrode 4 thousandths overall in this dimension, smaller than the actual dimension you're looking to put in the steel. So newer machines that have sinker capability and orbiting combinations, you can increase this overburn as much as I've seen, up to 50 thousandths per side. Depends on how big the part is and how much voltage you can run through the electrode. But overburn is one thing I want to talk about, because we're going to have to explain
how some of the overburn works and getting the features into the steel that you want, because you end up with something that happens in the corners at the bottom that I will explain in the future, and there's ways to make that exactly how you want it to be, if not very tiny error in there. So that is my simple explanation. Also, this is a hardened S7 block of steel, which is 4850 Rockwell, 52 Rockwell. So typically putting tiny cutters onto hardened blocks of steel is really hard to do unless you have the right machines and a lot of RPM. So this is another way to do that without the risk of breaking cutters. İşlem şekli, tezgah kapasitesi, elektrod, işlenen malzeme cinsine göre tezgah ayarları yapılır. Elektrod ve iş parçasının merkezlenmesi sağlanır. Elektrodun bağlı bulunduğu iş mili butonla aşağı hareket ettirilerek ön elektrik teması sağlanır. Ekran ya da komparatör sıfırlanır. Today we are going to look at the new EDM series by Newer Precision Machinery. This is the Newer HC60Q EDM machine. It has a very clean and cable-free appearance because all the cables and wirings are securely contained within the casing for safe and trouble-free operation. It also greatly reduces the risks of occupational danger. The HC60Q EDM machine combines three primary components into one single unit: the movable control panel, the dielectric oil tank, and moving column with fixed table design makes this a great space saver for plant owners. While this HC60Q is compact, it has excellent precision. This is achieved by the moving column and fixed table design, where the 3-axis head guide is mounted on the moving column, thus ensuring a high degree of cutting accuracy. The working dimensions of the X, Y, and Z axis are 400 by 300 by 350 millimeters respectively. The C axis, which is built within the Z axis, combined with square and circle, Laurent, and orbit machining, can cut workpieces into various types of required forms. Operators find this movable control panel to be highly user-friendly. Also, Newer engineers have designed a dialog and GM code input function. It comes with multilingual interface and inch and metric units. It allows for easy operation for operators from different backgrounds. The HC60Q comes with a very special built-in feature, the operable front door design. Operators can move the door up and down by pressing the buttons on the side. This door has oil drains on the interior, preventing oil overflow when the door is lowered, and also preventing oil from overflowing into the Z-axis during EDM processing. This feature also allows operators to easily monitor what's going on inside the machine. Newer Precision Machinery has created a state-of-the-art EDM machine. Its compact design, 4-axis capabilities, and sophisticated operable front door feature make Start'a basılarak işlem başlatılır. Hidrolik ve dielektrik pompası otomatik olarak devreye girer ve iş haznesi dolar. Gereken dielektrik sıvısı seviyesine ulaşınca işlem başlar. Temizleme sistemi çalıştırılır. İşlem bitince dielektrik sıvı boşaltılır, tezgah kapatılır ve iş parçası bağlı olduğu yerden çıkartılarak işlem tamamlanır. The machine that I will use is brand Jomas model P50.
Before I start the machine, I would like to introduce the main components of the machine. First is Central Processor Unit, CPU. In this part contains the power supply, controller, memory and display screen for the machine. Second is Dielectric and Circulation System, which is include pump, filter and suction unit. Third is servo system that will assist the movement, and lastly is electrode. Electrode used to cut material by using the electrical charge. There are 3 steps to start up the machine. First is to switch on the 3-phase switch. Then turn on the power supply of the machine. After that, you can turn on the machine. Press F1 to continue. After the screen is done loading, set the electrode to the home position. You have to find the home menu at the bottom of the screen. You can push tab, then push F1. Refers to home position. Then the electrode will move to home position. You have to wait until the electrode is fully stopped by referring the word position coordinate. Now I am holding the touch pendant. Before teaching the movement of the electrode, you have to know the direction of the axis involved. X plus, then X minus, Y minus, Y plus, Z minus, and Z plus. For C plus and C minus, there are no movement. It does not include in this machine specification. You can control the speed of the movement by pressing the speed button. Before proceed to program the machine, we have to set the reference point of the workpiece. For this demonstration, I will set the coordinate 0, 0 at the center of the workpiece as my reference point. For example, to find the center point of the x-axis, first you have to find each point for the both axes, x plus and x minus. Move the electrode near the edge, but do not touch the surface of the workpiece. At the display, move the cursor to the H menu on the data. Choose the right direction of the electrode. For this movement is X minus. So type 2 refer to X minus, then press enter. You will see the data will set to X minus. After that, press F3 at the bottom of the screen. The electrode will move to the X minus direction until touch the workpiece. The buzzer will on as an alarm and the electrode will stop. Noted the coordinate point for the x-axis. Repeat the same step for the x plus, y minus, y plus and z minus axis. Then find the center point of the x and y axis. For the z axis, plus 0.02 mm from the edge of the z minus coordinate. Set the electrode to the home position while calculating the center point. After the electrode is fully stopped at home position, key in the coordinate that has been calculated in the reference point data. Key in one by one, then push enter. Then push F5 at the screen to move the electrode to the reference point. Set all the coordinates to 0 to set the current reference point as the origin point of the workpiece. After that, set the electrode to the home position. Then we can proceed to program the machine. Push tab until you can see menu modify at the bottom and you can see according at the screen. Push the arrow up
or down in the program area to edit the program. To modify the program, push modify, then you can edit the value of the coordinate and the thickness of the workpiece that you want to cut. You can edit the value followed by enter, then push OK at the menu. To run the machine, push F8 at the menu. Then push pump on. After that, adjust setting the piping so that the dielectric fluid will sprinkle that area that will be cut. Then click spark at the menu. The process will run according to the program written. The last line of the program set the electrode go to home position and the machine will shut down automatically.